ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤਾਰੀ ਸੀ। He showed me the photo that I'm going to get this photo framed so my grandchildren can look at this photo again. ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸੌਰੀ। Such a humble energy he has around him. ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। Young people share their messages that I miss my BG, I miss my Bapuji. So whenever I think about them, I come back to your social media. Ever since a kid, I was always driven to sit with the elderly folks. I just wanted to kind of listen to what they had to say in terms of advice towards life. ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਇਅਰ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ ਹੱਸ ਕੇ। I love sitting down with them. So that's why like photography became a medium where I could approach them, you know, candidly, and then ask them for a photo, and then in return also ask my questions which might be surfacing up in my own inner spiritual journey. ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਸਕਦਾ? My dad is unfortunately no more, but that connection always stays with me, that whenever I'm taking these photos of elderly or any stranger out there, my dad is always watching me spiritually. And the fact, the first photo I took of elderly, which got viral on the internet, was somebody who was a caretaker of my dad. You know, that whole connection always stays with me. Very good. My mom bought me a DSLR camera. This was in 2009-10. So I was around 18, very like young, still exploring this side. Back then, like photography was picking up. This movie Wake Up Sid had come up. So Ranbir Kapoor having that camera, you know, in Wake Up Sid kind of also explored, like, you know, a lot of us teenagers opened up to our passions. Ever since like growing up, my mom, dad, both, my dad used to film us on the video camera. We had a Sony Handycam camera and my mom used to take our photos. And the day I told my mom that, hey, I want to pursue this full time, she was very supportive. My dad is a full-time farmer back then. And then even he was very excited to hear that I have a passion now. So he was super supportive. Hello, Bapuji. ਬਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਤਾਰੀ ਹੈ। That moment always stayed with me, that how, you know, my passion as a teenager now has found purpose in life. The spectrum of the viewership who are viewing this content is from teenager all the way from people who are in their 60s. So the reason why a lot of young children connect with this, because I think in India and even in the Western world, a lot of folks grew up in a joint family, and a lot of times the parents won't be home. So they usually would be, the BGs and the Bapujis would be home taking care of the kids. So these kids are relating to this content so much because they see their grandparents through this content. You know, some of us are blessed that we still have our grandparents with us. God knows how long our own life is, but a lot of times we lose our loved ones. So sometimes, you know, these videos become a medium for them to relive those moments with their elderly. ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸਭ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏ। I receive multiple messages on my Instagram through emails, you know, where young people share their messages that I miss my BG, I miss my Bapuji. So whenever I think about them, I come back to your social media, and you know, I spend hours and hours going through these videos. ਹਲੋ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖ ਲਾ ਭਾਈ